Radio 47. Hapa ndipo. Ikiwa sasa ni saa 5 dakika 20 ndani ya Radio 47, hapa ndipo nataka tuingie straight na Victor Muto, ambaye I think first of all he's a Rotarian by heart, kwa sababu hiyo ndio title ambayo iko pale na yeye bado ni President Elect na Director M&E Strategy Rotary Club of Nairobi Madaraka. Karibu sana kwenye studio zetu Victor. Umekaribishwa hapa ndipo. Kabisa. Sasa mimi maybe niko nyumbani na nimesikia mambo ya Rotary kwa sababu nafikiri ni kitu ambacho kimeanza kitambo, lakini yes. I have no idea Rotary ni nini. Pengine wewe as a Rotarian by heart and spirit, Rotary ni nini na criteria ya mtu kuweza kujoin any club, kama anataka kuingia kwa Madaraka Club anafanya namna gani? So asante sana Tigogo for kunikaribisha hapa. So Rotary is ni a global service organization enye kwa lugha tu rahisi ninaweza sema ni kama NGO. Okay. But we are non-political, non-religious service organization. We are tunaongozwa by a mantra we say that we normally say service above self. So for us we give back we and give service above ourselves. Na Rotary ilianza mwaka 1905 mahali kunaitwa Chicago in the US. Our founder was Paul Harris. Now it's been growing over the years. In Kenya, to be specific, the oldest club is Rotary Club of Nairobi. Started about 94, 95 years ago, thereabout. And now my club, to be specific, Nairobi Madaraka, club yetu ilianzishwa 2012. Okay. In June 1st 2012. So the reason why tunajiita Madaraka, it's because tulikuwa young Rotarians, wanaitangwa Rotaractors, that we were looking to start a new club. So tulikuwa tunataka hiyo uhuru, independence. So tukajiita Madaraka. Okay. So not necessarily that we meet in Madaraka estate, but we're just people who wanted some bit of independence and freedom. Oh, I thought me actually nilifikiria eti huwa mna meet like it's we're near Madaraka because we meet in Royal Nairobi Golf Club, which is just near Madaraka estate. Okay. But that's hiyo ndio maana ya ndo genesis ya jina lenyu. Genesis ya. Okay, so mimi nikitaka kujoin, nataka niingie Rotary Madaraka. Nafanya nini ama criteria ni gani kwa kifupi tu? So membership kwa Rotary it's by kwa kuitwa, it's by invitation. But invitation iko na namna nyingi. For example, mimi naweza kuita, for example, obviously I'll invite you to attend one of our meetings on Mondays. But pia unaweza pata cause we do a lot of publicity, tunafanyanga a lot of sharing on social media na posta zetu, na tunaita watu both Rotarians na non-Rotarians kuweza attend one of our meetings on a weekly basis. Ama kama sasa hivi leo jioni tuko na Lost in the 90s. Tumealika anyone irrespective of who you are to kuja kutoa support na sisi. So the moment now umekuja our first of our meetings, una get sit down na membership director, and I get kukupatia the lay down, like who sisi ni nani, hizi ndio the bylaws of club, process ya kukua member. So kama sisi club yetu, to be specific, tunasemanga lazima uattend kwa minimum at least 4 meetings consistently. Alafu kuna ile annual membership fee. So kwa club yetu tunalipa 20,000 a year. Then at least attend one social event. Na sisi kama Madaraka tunapenda happy after baada ya meeting zetu Monday jioni, kuna mahali tunaendanga tu kujiburudisha after meeting, just as a way of connecting and enhancing networking. Then the last requirement ni at least to attend one project. Okay. Yes. All right. Sawa. So nimeshaingia pale. Nataka nijue
easy projects ambazo mko nazo sasa tuseme nimeona you had project Kirkau yes. Wash, alafu pia kwa na maktaba literacy, yes. alafu sasa hivi tunazungumzia Mithu Water project. So first of all, project criteria ya kuchagua project ambayo nyinyi mnaona sisi tunaweza kwenda kuwekeza pale inakuwaga ni gani? Lazima mtu pale ndani ya propose ama mtu yote anaweza propose, and what leads to you saying kwamba this one ni project ambayo sisi tunaweza kuweka attention yetu na tu focus na tuweke hata pesa zetu pale. So kitu ya kwanza tuko na vitu tunaitanga Rotary areas of focus. If I'm allowed to say to just mention them. So tuko na 7 areas of focus. So kati tunaangalia projects huwa tunaangalia sana those areas if kama hiyo project inaweza kuna some bit of involvement with any of those areas. So we have promoting peace, we fight disease, we provide clean water, we save mothers and children, we protect the environment, we support education, and we grow local economies. But pia imanishi project yenye haina I meet any of those criteria that tuta ignore, bado tutaiangalia, but probably cause depending now on the need tunaweza kosa like sababu one thing I'll probably mention, our Kirkau project was a global grant project. So what I mean by a global grant project, ilikuwa funded by Rotary Foundation. So kuna ile there's an arm of Rotary that normally gives grants to clubs to do projects. Na kwa sababu project ya Kirkau was valued at about $60,000, which is about 6 point something million. Yoni unaweza pata club haina ile uwezo ya kupeana ya kutoa hiyo pesa atago. So what we normally do, tunafanya application ya grant so that we can be able to fund that project. Okay. Now what now Rotary Foundation normally looks at ni kama hiyo project yenye tunataka kufanya kwa community kama ina meet any of those criterias. But now locally as a club kuna zile projects tunaitanga one hit wonders. Ile project tutaletewa by either a member or a member of the public yenye tunasema this one we can now, kama tuseme for example 2 years ago tuliletewa shule 3 pale Embu County yenye tuliambua walikuwa nataka tuwasaidie kufanya painting ya classrooms. And that is something that as members wa club tulichanga pesa internally, tukashikana na another club and we went and painted madarasa. Madarasa. Okay, so difference ya project kama ile na project kama hii ya Mithu Water project ni gani? So project ya Mithu the fact that wakati project imeletwa kwetu, we do something we call an assessment. So tuna organize a few members of ours kwenda kufanya ile project assessment kwa certain that kuna need pale. So wakati tulienda Mithu, or rather hiyo mahali inaitwa Changala, sorry, but tumezoea kuita tu Mithu. Wakati tulienda Changala tuliketi na members wa community wana run your project, na wakatuambia hizi ndio needs zenye wako nazo, na wakatuonesha pia potential beneficiaries wa hii project. So wakati tulifanya now budgeting, tuliona this project is something that needs more attention, na pia kuna procedure sasa tumeanza kufanya application for a grant because hii project iko na phase 3. So phase ya kwanza yenye tulimaliza around April this year ilikuwa kununua tanki za maji na pipes. So phase 2 yenye imebaki sasa ni kufanya piping na trenching, which is the biggest chunk of the project. So that's now the difference na between now easy one hit wonders na Mithu is a long term project. Si project tunaweza fanya na mwaka mmoja, ni kitu itachukua miaka 2 miaka 3 kumaliza. Okay. Yes. Sawa. So nataka tu maybe Victor utuambie hii Mithu Water project malengo yake ni gani? Nyinyi mkimaliza ile project, what do you hope to achieve? Na pengine ina target kina nani, itasaidia kina nani? Is it specific kwamba ni kina mama peke yake wata benefit ama ni community nzima ita benefit? So our main objective ni ku provide
access to clean water. Okay. So maji pale already, it's already there. Shida ni access to households. So the main plan yenye tunafaa kufanya, cause kuna 2 major beneficiaries. Kuna Changala Girls Secondary School, which is next to the project. But now hawezi pata ile easy access ya maji. So then they depend on another project which is more expensive for them. Okay. So what we're doing now phase 2 ni ile tutafanya piping na na kufanya trenching ya kuconnect shule to the main water source. Then the second beneficiary ni the community health center yenye iko pale yenye ina serve almost more than 500 households. Okay. Na pia ndani ya pale health center wameweka kiosk ya maji mali wana get kuuza. So tunaona by us connecting the health center na hii project ya maji, health center kwanza itaweza kupata access ya maji, and 2 wana vijiji pale wenye wako karibu na health center wataweza kukuja karibu na pale kwa kiosk kununua maji. Eventually our ultimate goal ni kuweza kufanya piping, like watu kureplicate Kenya tumefanya Kirkau, kuireplicate in Mithu. Venye tulimefanya Kirkau ni ilikuwa a very arid place, but sasa all the households pale in Kirkau community wameweza kufanya piping to a central source. So a new customer anaza kuja anunue pipe, afanya application ya maji, then a pipe maji hadi kwake nyumbani. Okay. So that's the ultimate goal ya kupeleka maji nearer to nyumba za watu. Okay. Yes. So ni kitu ambacho kina benefit community nzima. Yes. Okay. Sawa. So in studio bado tuko na Rotarian Victor Muto ambaye ni president elect na director pale M&E Strategy Rotary Club of Nairobi Madaraka, na tunazungumzia Mithu Water Project na the Lost in the 90s party, and we'll be getting to that in a few. Kumbuka bado tunatoa pesa kijet pesa, unatupa 246 bob au zaidi pale kwa 6350000 account, weka namba yako ya simu, inakuwa as simple as that. Pesa ambayo umeweka pale, amini usiamini, tuna multiply na shilingi 1500 pesa taslim za Kenya, alafu udatumiwa kwenye M-Pesa account yako. Just imagine, umeweka 50 bob, multiply na shilingi 1500, unapata 250k. Hello Radio 47, good morning. Good morning. Habari yako asubuhi bro? Niko fiti kabisa. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia simu kutoka Radio 47, hapa ndipo. Naongea na nani kwa sasa? Ongea na Daniel Kibe. Daniel Kibe, uko upande gani ya hii Kenya? Uko upande wa Loitoktok huku. Uko Loitoktok. Sasa umeshapi nini, sio kupiga box, umecheza jet pesa? Nimecheza jet pesa leo. Umeweka how much, alafu umetumiwa pesa ngapi? Kwa sababu nikiangalia hapa pesa zishatumwa. Nimeka 60 shillings. Only 60 shillings. And then how much did you receive? 300,000. 300,000 Kenya shillings. Ndio bwana. Congratulations Daniel Kibe. Enjoy pesa zako. Alafu kila mtu hapo mwambie acheze jet pesa. Ni mara yako ya kwanza kucheza au umekuwa ukicheza? Hii mara ya kwanza maziara nika bahati tu yani. Uko na kismat sana bro. Asante sana. Endelea kushiriki jet pesa. Yeye amechomoka na 300,000 kwa sababu aliwekeza 60 bob pale. So wewe fikiria tu ile amount ambayo utaweka, sisi tuna multiply na 1500 na mapema ndo best. Saizi bado portal haijafurika. Kwa hiyo fanya hala so that isikupite. Mchikicho na Mkamburi Chigogo. Radio 47. Hapa ndipo. Okay, na tumerejea tena sasa hivi ikiwa ni dakika 26 tufike mwendo wa saa 6 kamili ndani ya Radio 47. Hapa ndipo tunazungumza na Victor Muto, Rotarian by heart, president elect na director wa M&E Strategy Rotary Rotary Club of Nairobi Madaraka, na sasa hivi alikuwa anatueleza umuhimu wa Mithu Water Project na itaweza kubenefit akina nani hii project ikifanikishwa. And then maybe hujatuambia Victor, how exactly do you people choose this project? Inakuwaga ni nyi wenyewe mnakaa tu mnasema twende pale, ama ni kitu ambacho kinakuwa informed maybe na zile hela ambazo zinatakikana? Ni kitu ambacho mimi mwenyewe lazima niwe pale ndani ya club ndo ni propose, ama hata mtu yoyote tu
akiona kwamba this is something naweza nikafloat, anawaletea na nyinyi mnafanya? So for us atubagui mtu yote anaweza tuletea project proposal. Kama hii Mithu ilikuwa suggested by one of our members anaitwa Diana. Okay. Ni kwa sababu na mali hii project iko ni kwao nyumbani. It is based iko right square in her family background. Kwenye community tu yake. So for us mtu yote ako allowed kutuletea project. Mfano mmoja mzuri ni kuna project tulianza in September in a place inaitwa Oldoko Mosiro. It's in Kajiado County, but ku access your shule it's unaenda through Narok town, through Ntulele town, which is about 50 kilometers from Tulele, na ni mali very very deep ndani na kuna hata cell service. Na your project was brought to us by a friend of mine. Alinitumia tu barua from the school wakitafuta well wishers na mali what the project is all about. The school in a rescue girls from FGM and early marriages, and also rescues boys who are coming from very troubled homes. So for us, we thought that is a very touching project that we could support. Na tulienda pale tukabeba gifts, tukabeba nguo, tukabeba snacks, tukabeba chakula, tukapeleka pale. Now one of the things we are doing right now, tunajaribu ku raise funds ya kununulia watoto the rescued kids viatu. There are about 48-50 of them. But you also in talks with for a partnership with a corporate ya kufanya. Now we are able now to scale that project to the whole school. At least now kila mtoto kwa hiyo shule aweze kupata angalau a new pair of shoes in January. Okay. Yes. Sasa tuzungumzie Lost in the 90s party. Yes. It sounds like a very interesting event ya kuattend. Kwanza, what informed the theme of this party, na pengine what is the main objective? Lengo lake kuu ni gani? So what informed Lost in the parties? I think kwa wale wanajua who Madaraka or who we as Madaraka are, tunapendanga happy. Nilisema hivyo, tunapenda raha sana. Na for us, I think hakuna kitu huwa tunafanya kama hakuna sherehe baada yake. So niliona kwa sababu hii idea ilitokana na mimi na one of my friends kwa club, tukaona why don't we take advantage ya kitu tunapenda kufanya to raise some bit of money out of it. Okay. So out of now what when we sat down with the committee and tukaona we try and see how can we come up with organize a good party, something that itaweza kucaptivate watu, especially our own members. Na tukaona Lost in the 90s seems more the Lost in the 90s music is more favorable to our members because of our age group than this new school music. So now and to it by the imeza I think hiyo theme imevutia wengi. Na si wengi pekee kwa club yetu, pia from other clubs. Yes. So lengo kuu, other than of course kupiga sherehe, lengo kuu la Lost in the 90s party ni gani? So lengo kuu ni ku raise funds towards Mithu project. Phase 2 of our project requires about 800,000. Okay. So we are looking at this is the first of many parties to come. So we are looking for us to just kickstart phase 2 from the funds we raise from tonight. Na at least angalau now, as we're having a good time, we'll be doing within the event, we'll be doing a few raffles here and there to try and raise more money as well. Also, we'll be telling people who will be there who are not Rotarians who we are na kwa nini tuko hapa na what Mithu is all about, to try and see whether we can be able to get more support. So maybe kuna project mshai kufanya alafu mkapata upinzani kutoka kwa community, wakasema kwamba si hatujui, hatuelewi nyinyi nani, mnakuja hapa kufanya nini, ama so far you've not experienced such hurdles?
Kibinafsi as Rotary Madaraka we've not experienced hajapata such a kind of a challenge but nimesikia from other communities na what normally happens wakati tunafanya any project before kama sasa I'll give an example of Oldoko Mosiro when we went there besides kuketi na wanafunzi tuko tumeinvite pia wazazi wa wale watoto na tukakaa chini na kuambia hii ndio tunapanga kufanya, hii ndio lengo letu kuu kwa kukuja hapa na kutaka kufanya hii project. Okay. So we before tufanye any project lazima tuketi na the community na they have a buy-in onto the project. Ndio maana wakati tunafanya any project atufanyangi 100%. Tunafanyanga tuseme kama 90%, then ile 10% tunaachia community tu so that they can also have a feel of the project. Okay. Yes. So mtu ambaye maybe ana mpango wa kuingia Rotary Club yoyote lakini yeye target yake kuu ni kwamba mimi nataka niende nitengeneze pesa pale, huyo mtu atafaidika ama it is just utamwambia kwamba that is not the right purpose of you to join in Rotary? It's not the right purpose. Wakati una join Rotary na ni kitu nimeambia pia some of the few people nimeleta Rotary, nawaambianga usikuja na ile objective ama lengo la kutaka kumake pesa ama kunetwork. Wewe kuja na ile roho ya kutaka kupea kusaidia and give back. And the beauty about Rotary ni ati sisi usaidiana kindani like kama mimi for example mimi ni photographer na events mingi sana za Rotary mimi ndio upewa kama if at all kama kuna photographer mwingine ako available. I'll give a good example. Last year tulikuwa na a major conference ya Rotary ilikuwa pale Diani na mimi ndio nilikuwa official photographer. So wakati unakuja pale usikuja na ile lengo ya kutaka kufanya biashara, we kuja na ile roho ya kupea ya kutaka give back ya service. Out of that networking and giving back, people will get to understand who you are and what you do. Okay. So that now whenever I'm looking, for example, if I'm looking for an architect, at least I know there's someone I can yuko pale tunaweza contract. Yeah. So projection ya Mithu Water project hii second phase mna project maybe if all goes well and you successfully raise 800,000 ama plus yenyu itaisha by what time? Kuna set target ambayo maybe mmejiekea, alafu turudie tena Lost in the 90s party inaanza sangapi, iko wapi? Give us the details. Okay, so if kama tunaweza kupata the full amount ya raise the full amount ya phase 2, tuna project ita take about 4 to 6 months maximum kumaliza kazi yote, because tushafanya, tuko na engineer who's our advisor amefanya all the planning, so it's just a matter of just implementing it. So we are looking at least maximum 4 to 6 months. Then for Lost in the 90s iko leo jioni kuanzia saa 1 pale Bagatelle, iko Kendrill Towers in Westlands, na tutakuwa hapo until asubuhi. Hatuna masaa ya kufunga, watu ni sherehe ni December tunaingia kabisa. Alright, sawa. So maybe if someone is listening na yeye maybe anataka mtu aweze kumshawishi, why is it important for somebody to be in a Rotary club? Utamwambiaje? Rotary it's a trusted organization ya undertake ya provide solutions zenye zina angamiza jamii. Na for anyone who wants to probably undertake or to kufanya a project yenye itakuwa na a lot of impact na kuna ile honesty, like kuna integrity in everything that we do, naweza mwambia join Rotary. Kwa sababu whenever we do projects sisi tuko na guidelines, tuko na mikakato zenye tunafuata wakati tunatekeleza miradi zetu. So anyone can join. If you go to any town, I think probably the only town maybe nazasema tuko ni maybe Turkana na side za Garissa, but tuko Marsabit, tuko Isiolo, kuna clubs iko huko, so anyone can join. Just visit any club there. You are free to walk into any club na useme
Victor aliwa invite kujoin Rotary na nataka kujua more about Rotary. Okay. Yeah. So as we wind this up, maybe let's say sijui kama imeshai kutokea ama there's maybe not even with Madaraka but any other place kwamba watu wamechanga pesa alafu ikatokea kwamba somebody maybe wants to misappropriate the funds. Kuna kwaga na what measures mnachukua kuensure kwanza hizi pesa ambazo zimechangwa zitaenda kufanya ile project ambayo zimekuwa set aside kufanya na ukipatikana pengine kwenye akili yako you're thinking nitanunua maybe kitu inafaa kuwa 500 afu mimi kwa akili yangu nimepiga hesabu za haraka na tunaweza nunua kitu ya 50 bob afu hiyo pesa nyingine nike kwa mfuko. What measures do you take as a Rotary club? So like vile tu nilisema kuna mikakati zimewekwa hata si tulizipata na hizo mikakati zimetoka from all the way from Rotary International. So wakati pesa zimechangwa whether ni locally ama ni grant imeletwa first of all lazima pesa ziwekwe kwa account mali kuna signatories angalau wawili minimum. Okay. Alafu for any project tuna na ni kitu sahihi kwanza ndio inahamasishwa sahihi within the clubs about having at least 3 quotations. Naona ile system ya tender yenye serikali iko nayo ya ku have at least more than 2 tenders 2 quotations for a particular tender. Yes. That's one thing that is being encouraged. So whether ni kama ni project yenye ni pesa imeraiziwa internally by members ama ni pesa imetoka kutoka nje from another club or from Rotary Foundation, kuna hiyo system ya lazima kukuwe na angalau quotations 3 minimum. Alafu lazima ikuwe documented. Then kwa kila purchase lazima ikuwe documented na kukuwe na receipts zina support. Then another step that imefanywa Rotary especially here in Kenya tumepartner with KCB whereby projects zenye ziko funded by Rotary Foundation pesa zote zinaenda through KCB account. So all clubs zenye kama sasa club yetu na maktaba tumefungua account na KCB na within that arrangement the district which is now in charge of Rotary in Kenya iko na oversight. So for any payment yenye na need kufanywa lazima wao wapate authorization. So kuna ile enhanced monitoring ya how vile pesa inatumika. Okay. Yeah. Sawa. So Victor, a parting shot yako ya mwisho. What can you tell the listener ambaye anakusikiza na maybe mtu ambaye yuko interested kuchangia towards Mithu Water Project na pia mtu ambaye anataka kuja na kuungana na nyinyi kupiga sherehe and to make some money pale katika Lost in the 90s party? So parting shot, first of all tuna meet every Monday pale Royal Nairobi Golf Club from 7 p.m. Anyone is welcome to join us. Then niwakaribishe leo jioni pale Bagatelle from 7 p.m. Tutaanza na karaoke, then tuingie the Lost in the 90s party with DJ Ben, DJ Rix and DJ Brayo. Kuja tupige sherehe as we raise funds for our project in Mithu. Okay. Yeah. Thank you so much for coming. Asante sana. And we wish you all the best. Kuna siku I'll make time alafu tafadhali anytime. Nitaingia pale. Nilikuwa Rotary Mombasa alafu when I moved to Nairobi. Awesome. Yeah. So now hata transition yako itakuwa rahisi. It will be smooth. Yes. Haya, asante sana kwa kuja Victor. Asante sana. Na tunakutakia kila laheri. Thank you. All right. Haya, sasa hivi tumesalia dakika 11 tuweze kufika mwendo wa saa 6 kamili ndani ya Radio 47. Hapa ndipo. Kumbuka bado watu wanapokea pesa, kijet pesa. Wewe kama umezubaa hapo nyumbani unalialia kwamba huna pesa, then it's on you, kwa sababu pesa inatolewa, pesa ishatolewa, watu wengi tu wamepokea ile chapa na unafanya namna gani?